Hello everyone, welcome to Plabita's tutorials. Friends, today I am going to discuss on matrimonial advertisement, and in my previous videos I have discussed on few other topics. I have given the links in the description box below from where you can check the different kind of advertisements which I have discussed in my videos. And in future, near the examination of AHSEC second year, I will also discuss on different questions on advertisement writing. But for the time being, I have discussed certain topics, and also I will discuss about matrimonial this advertisement today. Okay. Friends, আজি মই অকল মেট্ৰিমনিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো আলোচনা কৰিম আৰু যেতিয়া পৰীক্ষা আহিব তেতিয়া মই কেইটামান সিলেক্টেড কোৱেশ্চনছ ল'ম ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনছ যিকেইটা মানে এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই যেতিয়া আপলোড কৰিম তেতিয়া মই জনাই দিম আজি অকল মই এইটোৱে আলোচনা কৰিম এবাউট মেট্ৰিমনিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ঠিক আছে সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' সো হোৱাট ডু মিন বাই মেট্ৰিমনিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট মেট্ৰিমনিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট বুলিলেনো কি বুজা আচ্ছা আগৰ দিনত কি নিয়ম আছিল যে ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাবলৈ বা ল'ৰা এজন বিয়া কৰাবলৈ হলে কি কৰে মানুহে ঘৰত যাই পেলাই ছোৱালীজনী চাব কাৰোবাৰ মুখত শুনিব যে এজনী ছোৱালী আছে বা এজন ল'ৰা আছে এনেকৈ ছোৱালীজনী মই বিয়া কোনোবাই যদি ছোৱালীজনী বিয়া কৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে ঘৰত গৈ পেলাই ছোৱালীজনী চাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কিছুমান আছিলে হয়নে নহয় কিন্তু যেহেতু যুগ সলনি হ'ল এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাধ্যম আহিছে য'ৰ পৰা আমাৰ কি হয় ল'ৰা বা ছোৱালী এগৰাকী আমি চাই পেলাই যিখিনি গুণ লাগে সেইখিনি যদি মিলিছে আমি তেনেকৈ বিয়াৰ কাৰণে উপযুক্ত বুলি ভাবি বিয়াৰ কাৰণে পছন্দ কৰি লওঁ হয়নে yes or no since it is a modern world so what happens that through various sources a bride or a groom can be selected for marriage yes or no so likewise advertisement is also a source through which we can search a girl or a boy for a marriage okay এনেকৈ আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ পাত্ৰ বা পাত্ৰী মানে দৰা বা কইনা আমি বাচিব পাৰোঁ আৰু বিয়াৰ কাৰণে আমি পছন্দ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো সেই ওপৰত মই আজি আলোচনা কৰিম অ'কে So before discussing the format of advertisement writing on matrimonials, let me tell certain important things about matrimonial advertisement. The first thing is that you have to write the title, mention the title. Okay, it must be an attractive title. Secondly, we can start with wanted or required or any kind of words which shows that we need a bride or a groom. Okay. Thirdly, we should mention the educational qualification, job status, etc. Then fourthly, the physical description of the bride or groom. What is his age, color, height, all these things. Okay. And then we should also mention the caste and religion of the bride or the groom, and then also we should mention the contact and address. Okay, these things should be mentioned in the advertisement. Okay, then only it will be a perfect advertisement for a bride searching for a bride or a groom. Okay, মেট্ৰিমনিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন লিখাৰ আগতে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানিব লাগিব আৰু সেইখিনি হৈছে প্ৰথমতে টাইটেলটো দিবই লাগিব তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি ৱান্টেড লিখিব পাৰোঁ ৰিকুৱায়াৰ্ড লিখিব পাৰোঁ মানে আমি এনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ কৰিব লাগিব য'ত দেখাব লাগিব যে কি হৈছে আমাক কইনা বা দৰা লাগে সেইটো আমি যাতে আমাৰ লিখনিখিনিৰ দ্বাৰা আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক লাগিব শৈক্ষিক অৰ্হতা কিমান পঢ়িছে চাকৰি কি কৰে এইখিনি আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি কৰিব লাগিব ফিজিক্যাল ডেসক্ৰিপশন ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান উচ্চতা কিমান ৰং কেনেকুৱা সেইখিনি আমি তাত উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কাষ্ট আৰু ৰিলিজিয়ন জাতি ধৰ্ম এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি ফোন নম্বৰৰ ঠিকনাটো আমি দি দিব লাগিব সো এডভাৰটাইজমেণ্টখন যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া এইখিনি কথা আমি ভালদৰে মন কৰি পেলাইহে লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট I have given a question like this. Your friend's son is a doctor and he wants to marry a beautiful educated girl. Draft an advertisement for the matrimonial column within 50 words in the daily newspaper. Okay.
This is the question. প্ৰশ্নটো মই ইয়াত দি দিছোঁ, মই পঢ়িয়ে দিলোঁ। এতিয়া আমি এডভাৰটাইজমেণ্টখন কেনেকৈ লিখিম? আমি বক্সটো টানি ল'ম। We will draw the box, then we will give the title as Bride Wanted. Then I have started like this. Alliance invited for a Dr. Brahmin boy from Guwahati, age 32 years, tall and handsome, height 5 feet 8 inch, fair complexion. The bride must be beautiful, graduate, job oriented, age 27, height 5 feet 4 inch, fair complexion. Interested families may contact 73999 like this, and address Guwahati. Okay, so মই এনেকৈ বিজ্ঞাপনখন লিখিছোঁ, য'ত মই লিখিছোঁ যে কি ডক্টৰ ল'ৰা এজনৰ কাৰণে কি লাগে, ব্ৰাহ্মণ বংশৰ ল'ৰা এজন আৰু গুৱাহাটীৰ হয়, বয়সটো দি দিছোঁ, কেনেকুৱা দেখাত, কেনেকুৱা উচ্চতা কিমান আৰু ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন মই ইয়াত দি দিছোঁ। I have mentioned all the descriptions here along with the title. So this kind of format should be written in a matrimonial advertisement. Okay. Then another question is, you have a daughter and she is a graduate and you want your daughter to get married to a government employee. So write an advertisement which is to be published in the matrimonial column in the English newspaper within 50 words. Okay, so this is the question. ইয়াত মই প্ৰশ্নটো পঢ়িয়ে দিলোঁ যে ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে দৰা এজন লাগে, তাক কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব এইখিনি মই এতিয়া আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে। So I have drawn the box, বক্সটো টানি লৈছোঁ। এতিয়া মোক কি লাগিব, দৰা এজনৰ কাৰণে মই লিখিম। চ' কইনা হ'লে ব্ৰাইড, দৰা হ'লে গ্ৰুম বা ব্ৰাইড গ্ৰুম আমি দি দিব পাৰোঁ। চ' গ্ৰুম ৱান্টেড বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে মানুহ যোনে চাব বিজ্ঞাপনটো দেখিব যে কি হৈছে, ইয়াত দৰাৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন এখন দিয়া হৈছে। When the title will be written like this, then automatically those who are in search of this kind of things, then they will automatically read the advertisement. Okay, so I have started like this. Wanted a tall and handsome groom for a Delhi-based Hindu family girl, graduate, age 25 years, fair in complexion, height 5 feet 6 inch. This is the description of the girl. Okay. So ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হয় তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো ইয়াত দি দিয়া হৈছে, আৰু কেনেকুৱা ল'ৰা লাগে, টল এণ্ড হেণ্ডছম, ওখ পাখৰ ল'ৰা লাগিব। তাৰপিছত লিখিছে গ্ৰুমৰ ডিটেইলছ কি লাগিব, দ্য গ্ৰুম মাষ্ট বি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, দ্য হিন্দু, দেন এজ 30 to 32 years, height 5 feet 8 inch, interested may contact 98644. So like this, an advertisement should be written in search of a groom. So first of all আমাক কি লিখিব লাগিব, আমাৰ কোনে মানে বিচাৰিছে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিব লাগে। পিছত আমি কইনা বিচাৰিছোঁ নে দৰা বিচাৰিছোঁ, সেই দৰাৰ বা কইনাৰ মানে ডিটেইলছখিনি আমি পিছত দি দিব লাগিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। So like this we can write an advertisement in search of a bride or a groom. Okay, so I end the video here, and if you have any doubts then you can ask me in the comment box. And if you like my video, then please hit the like button. Also share my channel with your friends and families, and don't forget to subscribe my channel for future videos. Thank you.